utingiagira na kamwanya ga kuthie nguruguni ya Runda maisha makuru wanataka mengire makali atia ndengire bo should not be alive ndengire bo should not be alive. The purpose of Basic Needs is really to integrate people with mental illnesses within their communities. We make it possible for them to speak out, for them to give their real stories, for them to give accounts of what it is like to have a mental illness, and this information has been fed even into the policy making process. Njiriwa kwa wakati tulionana na yeye alikuwa ameanjiriwa kama amedi huku. Sasa tulipopendana aliambiwa huyu akili yake sio mzuri. Indira nalwalire ni ndamenya kani murwaru muntu nasire na mama gukunyomba na mama ntukutaitha tuntisi kuri andi na ntimenyaga kuri andi. So if Basic Needs did not start, I guess we would still be having mental health at the institutional level, and there will be a lot of people with untreated mental illnesses in the communities. Hakukuwa na madawa, hatukuwa tunasaidiwa. Sasa ilikuwa shinda sana, wakati mwingine mtu anakosa madawa hospitali na ukiambiwa ununue inakuwa ni ghali. Sasa unaweza enda hata nyumbani bila dawa. We have 57 psychiatrists who serve a population of 40 million Kenyans. We estimate that 4 out of every 10 people in Kenya will develop a mental health problem within their lifetime. So you can see the disconnect between the number of psychiatrists we have and the number of people who need specialized care. Our mental health services are not very well developed because we have one national hospital where people from the entire country come if they have a mental illness, and it is really very difficult for people to travel all the way from southern parts of Kenya, northern parts of Kenya, eastern parts of Kenya to come to Nairobi to get mental health services. Hapa yangekuwa magumu sababu hizo ndawa kununua, hizo natumia kununua zinauzwa ghali sana. Na saa hii sasa tukiwa tunapata usaidizi, unaona hauruki madawa, unajua unakunywa madawa kwa mfululizo. Someone discontinues medication, then they will go back to where they started. So part of the individual donations go directly to supporting a person with a mental illness get antidepressants, a person with a mental illness get antipsychotics, a person with epilepsy get anticonvulsants and other medicines. When people are recovering, their biggest other need after treatment is to be able to go back to their livelihoods. If you are a mother, you'd want to be a mother. If you are a father, you'd want to be the head of your household, to contribute to to bringing income to the families. So we enable them to get activities that will enable them earn income and to be able to look after their families. So sometimes we give donations to the groups and then they loan to the members. And that way they are able to keep the money circulating within the group and be able to do income generating activities that they really want. Matuguliranguro ithatu gikundi kiu kia Runda twacioka wabona twirira yaciarire kenda tuciokia na tutona tutwerete wa muntu kiana kiangurwe
tuonana twire uni tubatie kukiria ira maturumitie mbere kenda maturumia imbega kenda tuthiwa muntu kiana ngure gutike gute muntu tina ngure na ni tuonete untu nuthiite na mbere na twathie tukiona twina ni tukiririte na riu kigikundi ni tuga riu raundi inu ingi BasicNeeds twiyo gikundi kia Runda ni tubanga kugura kibikibi wegwa ni ciere ikagenda gaikaturuthagira project. After people have already been treated, we also build communities of recovering people with mental illnesses so that they can provide each other with emotional support, emotional resilience, and social protection within their own communities. Sasa hapo hata tukaanza kuitwa masemina, tunaelimishwa, tunapewa chai, tunapewa pesa ya kurudi nayo nyumbani. Sasa ikawa ni hapo sasa tukajuana na BasicNeeds. Sasa kuanzia hapo tumeelimishwa mambo ya kutumia pesa. Ndio mwaka jana nayo tukanja mkatuintroduce juu ya nini ya maneno ya hizi yellow roots na tukapanda. Donations go directly like to helping people who are recovering from a mental illness to start up a small business. Small businesses that are worth maybe like even $100 to $200. They are able to buy their assets, because what happens when someone has a mental illness is that all their assets are spent maybe buying medication, moving from one place to the other, trying to seek help. And at the time when they start recovering, they do not have something that gives them income. So a donation like $100, $200 to $300 is able to help someone to set up a little shop, a tuck shop, a vegetable shop. Sasa mwaka jana roots zangu nilipopanda zimenisaidia sana. Zimenisaidia, nimeuza zingine, nikaongeza na pesa ya kahawa na ya bibarua. Nikaluziwa na wazazi wangu, sababu ni wazazi wangu nimetoa stima kutoka huko na nimeleta mpaka hapa kwangu. A mental illness, the first hospital is the family, because someone will feel that I have a mental illness or I'm relapsing. So it's very, very important that individuals really understand what is happening to them, when to take medication, how to take medication. So we use that money to train these people to be able to understand exactly how to take care of the illness. Ndio sasa nasema wakati tumepata usaidizi, tukawa tunapata mandawa kwa rahisi, ndio sasa nilipata kusikia vizuri sababu ya ile mfululizo, kupata ndawa mfululizo bila kupotea. Sasa ndio nilianza kusikia na napata nafuu. Hata nguvu sasa nimepata, sababu nilikuwa hiyo course nilikuwa nasomea huko kwa nini technical. Sasa ndio nimeanza kuifanyia kazi, naweza hata install kanyumba kama kale nikiwa single, nikiwa peke yangu. My motivation to work with BasicNeeds is to see the rapid progress that people with mental illnesses make. When you first make contact with them within the first 3 months, you see very, very remarkable changes. Not just to reducing the symptoms of their illness, but to making them want even to live again. For giving them hope, for making them feel appreciated and recognized, and to really make them feel that there is life after the illness. BasicNeeds wametusaidia sana. Siku hizi tunajua kupanga pesa yetu na vile inatakikana. Kwa mfano sasa, mimi mtoto wangu hajawahi fukuzwa shule, na sio kwamba niko na pesa, hata kama yuko shule ile inagharimu pesa nyingi sana, sababu najipanga. Alafu kama ni maziwa, unaona hapa mimi sina ng'ombe.
lakini sijawahi kuambiwa sitapewa maziwa sababu nimekosa kufanya nini, kulipa mwezi ukiisha. Nihonge nagua na kuma mbele na ngikala na tulenu ngurubu mendete maendeleo. Punka wona kile ona ukagicokio bore gikaruba untu ano kali ukonwa ni unga na ungi bane gokene ni mbere nini kusani na keba indinu ntekaraga ni mulwaru kiusa indimwe nimbikara nkamakani no liule wirwa kwa na mesi jamaa kwa mashokile na anda waini keba kiu nimbusani kiandire mbusa ni sawa na nkiusa ndikusa gututu mbusa ogentanga kambiranga ithenki runto kunyandawa na ngona mesi jamaa na mantanga ni mathirire mbusa ni setrophyte. Lakini sasa watu wananitrust, wananipatia kazi juu wanaona hata wameanza kugundua ni mimi sina taabu tena.